Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Yes, Maharaj. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnupadaya Krishna Prasthadevaya Srimate Bhagavate. Namaste. Devi Gauravani Prasthadana Nirvishya. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radha Sri Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna. Hare Rama Hare Rama. Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 11, Verse 8. Deha-stho na deha-stho vidvān svapnāt yathotthitaḥ deha-stho deha-sthaḥ kumatiḥ svapna-dṛg yathā. Translation. One who is enlightened in self-realization, although living within the material body, sees himself as transcendental of the body, just as one who has been gives up identification with the body. A foolish person, however, although not identical with his material body, to it, thinks himself to be situated in the body, just as one who is dreaming sees himself an imaginary body. Report in Lord Krishna's discussion of the different characteristics of liberation. Lord first clarified the distinction between eternally liberated personality of Godhead and the marginal potency, the innumerable jivas, who are sometimes conditioned and sometimes liberated. In this and the next 9 verses, the Lord describes the difference of liberated and conditioned souls who dream. One sees oneself in an imaginary body. But upon waking, one gives up identification. The body, similarly, one who has consciousness no longer identifies with the bodies, nor does it become affected by the happiness and distress of life. On the other hand, foolish person, ku-matiḥ, does not awaken from the dream of material existence as afflicted with innumerable problems due to false identification of growth of bodies. One should become situated in one's eternal spiritual identity by properly identifying oneself as one becomes relieved of this false material identity, and therefore the mysteries of the illusory existence immediately cease, just as the anxiety of a troublesome dream ceases and one awakens to his normal pleasant surroundings. It should be understood, however, that the analogy of awakening from a dream can never be applied to the Supreme Personality of God. It is never an illusion. The Lord is eternally awake and enlightened, one unique category called yathā. Such knowledge is easily understood by one who is with consciousness. So previously there was a discussion of the Nitya Mukta, who is the Supreme Lord. இதற்கு முன்னால் நித்திய முக்தர்களை பற்றிய விவரணம் இருந்தது. And of course the Bada Jiva is completely different from the Supreme Lord. மேலும் இந்த பத்த ஜீவர்கள் பகவானிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டவர்கள். But now here there is a discussion of how the Nitya Mukta Jiva and the Nitya Bada Jiva differ.
ஆனால் இங்கு இப்பொழுது நாம் பார்க்கும் விவரணம் நித்திய முக்த ஜீவர்களும் நித்தியபத்த ஜீவர்களும் எவ்வாறு மாறுபட்டவர்கள் என்பதாகும். So one who is in the body but is not conscious of his body, this is the mukta jiva. ஆகவே சரீரத்தினுள் வீற்றிருந்தும் அந்த சரீரத்தை பற்றி உணர்வற்ற பிரக்ஞையுடன் இல்லாத ஒரு ஆத்மா நித்திய முக்தர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். So that is described in the first line where it says, though he's situated in the body, he's not situated in the body. இதுதான் இந்த விளக்கவுரையின் முதல் வரியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அவர் இந்த சரீரத்தில் வீற்றிருந்தாலும் அதை கடந்த ஒரு நிலையில் உணர்வற்ற ஒரு நிலையில் இருக்கின்றார். And why? Because he is vidvān, he has knowledge. அவர் ஏன் வித்வான் என்று அழைக்கப்படுகிறார் என்றால் அவர் ஞானத்தை பெற்றவர் ஆவார். He does not identify with the material body, though he is in the body. அவர் இந்த ஜட சரீரத்தில் வீற்றிருந்த பொழுதிலும் தன்னை அந்த சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. And the example is given of waking up from a dream. இதற்கு உதாரணமாக ஒரு கனவிலிருந்து விழித்தெழுவதை பற்றி உதாரணமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. In the dream state, we identify with a dream body. கனவில் இருக்கும் பொழுது அந்த கனவில் எந்த ஒரு சரீரத்தில் தோன்றுகிறோமோ அதனுடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். When we wake up, we no longer identify with that dream body. அந்த கனவில் இருந்து விடுபட்டு வெளியில் வரும் பொழுது வெளிப்படும் பொழுது அந்த கனவில் உள்ள சரீரத்துடன் நாம் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. So of course we do have people that never wake up. They're in coma. இதில் மட்டுமல்லாமல் சில மனிதர்கள் எப்பொழுதும் கோமாவில் நினைவற்ற நிலையிலேயே இருப்பவர்களும் உண்டு. So people without knowledge, they identify with their body like a person in a dream, and they never wake up from that dream. ஆகவே ஞானமற்றவர்கள் அறியாமையில் மூழ்கி இருப்பவர்கள் தங்களை அந்த கனவில் உள்ள சரீரத்துடன் ஒப்பிட்டுக் கொள்வது போன்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். அவர்கள் அந்த கனவு நிலையிலிருந்து எப்பொழுதும் வெளிப்படுவதில்லை. If a jiva gets proper knowledge, then he can wake up. ஆகவே ஒரு ஜீவாவிற்கு சரியான ஞானம் பெருமாயின் அது அந்த நிலையிலிருந்து வெளிச்செல்ல முடியும். And he does not have that knowledge, then he stays in the dream. அந்த ஞானம் பெற முடியவில்லை என்றால் அது அந்த கனவுகளிலேயே நிலைக்கிறது. So in the waking state, though he does have a material body, the person in knowledge does not identify with that body. ஆகவே விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும் நிலையில் ஒருவர் அந்த ஜட சரீரத்தில் இருந்த பொழுதும் அந்த சரீரத்துடன் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. He understands that the atma is different from the body. இந்த ஆத்மாவானது சரீரத்திலிருந்து மாறுபட்டது என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொள்கின்றார். Just as a person in waking state understands he is not the person in the dream. எவ்வாறு கனவிலிருந்து விழிப்பு பெற்ற ஒருவர் கனவில் இருக்கும் நபர் தான் அல்ல என்பதை உணர்கிறார், அதே போன்று. So this is the position of a person in knowledge. இது ஞானத்தை பெற்றவருடைய ஒரு நிலையாகும். And this of course is encouraged, to get this knowledge is encouraged in the Vedic literature. ஆகவே இந்த வேத சாஸ்திரங்களில் இத்தகைய ஞானத்தை பெறுவது ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. The other type of person is situated in the body, but he identifies with it. மற்றொரு வகையான மனிதன் அந்த சரீரத்தில் வீட்டிற்கும் பொழுது தன்னை அந்த சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறான். He is not the body. அவன் அந்த சரீரம் அல்ல என்ற பொழுதிலும் தன்னை சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறான். So this person is considered to be foolish or ku-matiḥ. இத்தகைய நபர்கள் கூமதி அல்லது முட்டாள்கள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். He identifies with his body just as a person in the dream identifies with his dream body. எவ்வாறு கனவு கொண்டு கொண்டிருக்கும் ஒருவர் கனவில் வரும் ஒரு சரீரத்துடன் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறாரோ அவ்வாறே இத்தகைய நபர்கள் தங்களை சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். And he never wakes up from that dream. மேலும் அந்த கனவிலிருந்து அவர்கள் எப்பொழுதும் விழித்தெழுவதில்லை. So this person is foolish. He has no knowledge. இத்தகையவர்கள் அறிவிலிகள், இவர்களுக்கு ஞானம் என்பது இல்லை.
Of course, this analogy is not perfect. ஆனால் இந்த உதாரணமானது குறைகளற்றதல்ல. Because we know that, again, even if we're in the waking state, we're still in illusion. என்றால் நாம் ஏற்கனவே அறிவோம், நாம் விழிப்புணர்வு கொண்ட நிலையில் இருந்த பொழுதிலும் நாம் அறியாமலேயே இருக்கிறோம் என்பதாகும். So even if we wake up from a dream and understand, oh, that was a dream, I'm not the dream body, we're still in illusion because we still think we are the body. ஆகவே ஒருவர் கனவில் இருந்து விழித்திருந்து தன்னை கனவில் கண்ட ஒரு சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றாலும் அவர் அறியாமலேயே இருக்கின்றார். ஏனெனில் விழித்திருந்த பிறகு கூட தன்னை தன்னோட சரீரத்துடன் அவர் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார். We don't identify with the dream body, but we identify with the body in waking state. ஆகவே நாம் கனவில் கண்ட சரீரத்துடன் நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றாலும் விழித்திருக்கும் நிலையில் நம்முடைய ஜட சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். So this waking state is also considered to be like the dream. ஆகவே நாம் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும் பொழுது கூட ஒரு கனவில் இருப்பது போன்றே கருதப்படுகிறது. And when we wake up from this dream, and then we understand we're not the body. இத்தகைய கனவில் இருந்து விழித்தெழும் பொழுது நாம் இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை உணர முடிகிறது. So the point made here is that in order to get out of the situation of illusion, we need our knowledge. ஆகவே இங்கு வலியுறுத்தப்படும் கருத்து என்னவென்றால், இத்தகைய அறியாமையில் மூழ்கியிருக்கும் நாம் இதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஏற்ற தக்க ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்பதாகும். And this knowledge is a first step in progressing in spiritual life. மேலும் இத்தகைய ஞானமானது நாம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான முதல் அடியாகும். We find that in the Bhagavatam, even the demons will preach this. You're not the body. Don't lament for your material body. பாகவதத்தை படிக்கும் பொழுது நாம் அரக்கர்கள் கூட இத்தகைய ஞானத்தை போதிப்பதை காணலாம். நாம் நீ இந்த சரீரம் அல்ல, இந்த சரீரத்தை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளாதே என்று அவர்கள் கூட சொல்வதை நாம் காணலாம். However, the demons will use this knowledge for their own purposes. எப்படி இருப்பினும் அரக்கர்கள் இத்தகைய ஞானத்தை தங்களுடைய சுயநலத்திற்காக உபயோகித்துக் கொள்கிறார்கள். We see that ultimately, though Hiranyakasipu preaches like this, you're not the body, to pacify the wives of Hiranyaksha, still he believes he's the body. இதை நாம் கண்டிருக்கலாம். ஹிரண்யகசிபு கூட ஹிரண்யக்ஷவினுடைய மனைவிமார்களிடம் நீங்கள் இந்த சரீரம் அல்ல என்று போதிக்கின்றான். ஆனால் இருப்பினும் தன்னை தன்னுடைய சரீரத்துடன் அவன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கின்றான். And therefore he tries to live eternally in the material body. ஆகவே தான் அவன் தன்னுடைய இந்த ஜட சரீரத்தில் நித்தியமாக வாழ்வதற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டான். So though people may have this knowledge, they may not utilize it properly. ஆகவே மக்கள் இந்த ஞானத்தை பெற்றிருந்த பொழுதும் அதை சரியான வழியில் உபயோகிக்காமல் போகலாம். So the knowledge is good, but we also have to use it in the proper way. ஆகவே இந்த ஞானம் சிறந்ததாகும், ஆனால் அதை நாம் சரியான வழியில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். Because people can misuse the knowledge, it is also considered to be subject to qualification. It's not given to everyone. மேலும் இத்தகைய ஞானத்தை தவறான முறையில் உபயோகிப்பார்கள் என்பதனால் இது தகுதியற்றவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதில்லை. And it's considered to be secret knowledge. மேலும் இது ஒரு ரகசியமான ஞானம் கருதப்படுகிறது. So yes, it is definitely, it requires some qualification to use this knowledge properly for spiritual. ஆகவே இந்த ஞானத்தை சரியான முறையில் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு உபயோகப்படுவதற்கு தகுதி என்பது தேவை. At the same time, in the Bhagavad Gita, though Krishna talks about this knowledge also, then he also says that the greatest secret is something else. ஆகவே பகவத்கீதையில் இந்த ஞானத்தை பற்றி கிருஷ்ணர் பேசியிருக்கும் பொழுதிலும் இதை விட மிக ரகசியமான ஞானம் இருக்கிறது என்பதையும் அவர் சொல்கிறார். Though this knowledge is rahasya, or secret, then we have the highest secret, uttama rahasya, which is supreme Lord. ஆகவே இந்த ஞானம் ரகசியமாக கருதப்பட்டாலும் இதை விட மேலான ரகசியம், உத்தம ரகசியம் என்பது இருக்கிறது, முழுவதற்கு கடவுளான பகவான் ஆவார். So we have two levels of spiritual knowledge.
ஆகவே ஆன்மீக ஞானத்தில் இரண்டு தளங்களில் வெளிப்படுகிறது. Though it is good to progress at least to the first stage, it is better to get to the second stage. ஆகவே நாம் குறைந்தபட்சம் முதல் தளத்திற்காக முன்னேறது நன்றே, ஆனாலும் இரண்டாவது தளத்திற்கு நாம் முன்னேற முயற்சிப்பது நல்லது. Problem with the people who come to the first stage, that is, they realize Atma and Brahman, they reject the second stage. பிரச்சனை முதல் தளத்திற்கு வருபவர்களிடம் இருக்கும் பிரச்சனை என்றால் ஆத்மா பிரம்மன் என்ற நிலையை உணர்ந்த பிறகு அவர்கள் இரண்டாவது நிலையை நிராகரிக்கிறார்கள். So those persons are described in the Bhagavatam. அத்தகையோர் பாகவத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளனர். They think they are liberated. அவர்கள் தாங்கள் முக்தி பெற்ற நிலையில் உள்ளதாக நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். And with great difficulty they come to that position. மேலும் பலவிதமான கடினமான முயற்சிக்கு பிறகு அவர்கள் அந்த நிலையை அடைகிறார்கள். But they disrespect the Lord. ஆனால் அவர்கள் பகவானை அவமதிக்கிறார்கள். Why? Because they have not associated with devotees. ஏன் என்றால் அவர்கள் பக்தர்களுடன் சங்கம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. And they think that they've got this rahasya or secret knowledge, that's the highest of all. மேலும் அவர்கள் தாங்கள் அறிந்த அந்த ரகசியமான ஞானமே உன்னதமானது, உயர்ந்த நிலையில் உள்ளது என்று நினைக்கிறார்கள். Consequently, because of their neglect of the Lord, they fall from their position. அவர்கள் பகவானை அவமதிப்பதால், நிராகரிப்பதால் அவர்கள் தங்களுடைய நிலையை இழக்கிறார்கள். So, though that position of liberation and understanding you're not the body is good, it can also lead to indifference to the Lord. ஆகவே முக்தி பெற்று நாம் இந்த சரீரம் இல்லை என்று உணரும் நிலை நல்லதென்றாலும் அது நம்மளை படுகொலிக்கு இழுத்து செல்லலாம். ஏனென்றால் அவர்கள் பகவானை ஏற்பதில்லை, உணர்வதில்லை. One must always remain very humble in progressing in spirit life. ஆகவே ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறும் பொழுது ஒருவர் மிகவும் பணிவுடன் இருக்க வேண்டும். If one attains the stage of liberation and one becomes proud, then he will not listen to statements that tell us that higher knowledge or the highest secret is there in the form of Supreme Lord. ஆகவே ஒருவர் முக்தி அடைந்த நிலையில் தற்பெருமையுடன் இருப்பாரேயானால், கர்வத்துடன் இருப்பாரேயானால் அவர் அதைவிட மேலான ரகசியமான ஞானத்தை பெறுவதில்லை, அதற்கான முயற்சியை செய்வதில்லை. ஆகவே அவர் பகவானை பற்றி அறிவதில்லை. So we see that in Bhagavad Gita itself, Krishna discusses two stages. ஆகவே தான் பகவத்கீதையில் கூட கிருஷ்ணர் இந்த நிலைகளை, இந்த இரண்டு நிலைகளை பற்றி விவரிப்பதை காணலாம். So in chapter 2, Krishna deals with the difference between the body and the soul. ஆகவே இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் ஆத்மாவிற்கும் சரீரத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமையை பற்றி விளக்குகிறார். And he only indirectly mentions Supreme Lord. மேலும் அவர் மறைமுகமாகத்தான் பகவானை பற்றி அங்கே குறிப்பிடுகின்றார். However, in chapters 7 through 12, then very clearly he gives us another level of knowledge. எப்படி இருப்பினும் 7வது அத்தியாயத்திலிருந்து 12வது அத்தியாயம் வரை அவர் நமக்கு மேலான ஒரு ஞானத்தை பற்றி தெள்ளத் தெளிவாக விளக்குகிறார். So in chapters 7 through 12, we have a very complete discussion of Supreme Lord. ஆகவே 7வது அத்தியாயத்திலிருந்து 12வது அத்தியாயம் வரை பகவானை பற்றி முழுமையான விவரணத்தை நாம் காணலாம். And then once this is established, he concludes the Bhagavad Gita with the same knowledge. மேலும் இந்த நிலையை நிலைநிறுத்திய பிறகு அவர் பகவத்கீதையை இதே ஞானத்தை கொண்டு முடிக்கின்றார். So in the 18th chapter itself, again, he repeats the same knowledge. மேலும் 18வது அத்தியாயத்தில் இதே ஞானத்தை திரும்பவும் அவர் வலியுறுத்துகிறார். So yes, it is good to progress and get out of the body and understand your Atma. ஆகவே நாம் இந்த சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்ற நிலைக்கு முன்னேறுவது நன்றே. But it is better to understand there's also a Paramatma, Supreme Atma.
ஆனால் அதே சமயத்தில் நம்ம அதையும் தாண்டி பரமாத்மா முழு முதற் கடவுள் இருக்கிறார் என்பதை பற்றி நாம் அறிவது மேன்மையானது. And then superior to that is knowledge of Bhagavan. ஆகவே அதற்கும் மேலான ஞானமே பகவானை பற்றியதாகும். So only a person who gets the proper guidance and remains humble will be able to accept all of these three states. ஆகவே சரியான வழிகாட்டுதலை பெற்று பணிவுடன் இருப்பவரால் மட்டுமே இந்த நிலையிலான பல்வேறு நிலையிலான ஞானத்தை பெற முடியும். And therefore at the beginning of study the emphasis is upon surrender. ஆகவே தான் ஆன்மீக ஞானத்தை கற்பதற்கு ஆரம்பிக்கும் கட்டத்திலேயே சரணாகதி என்பது வலியுறுத்தப்படுகிறது. The first step in approaching someone with spiritual knowledge is pranipat. One has to offer respects. ஆகவே ஞானம் பெற்றவர் ஒருவரை அணுகுவதற்கு, அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்காக அணுகும் பொழுது ஒருவர் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை பிரணிப்பார், அதாவது அவரிடம் அடிபணிய வேண்டும். We must be willing to accept the truth without distortion. மேலும் அவர்கள் கூறும் அந்த உண்மையை எந்த விதமான திரிபும் இன்றி ஏற்றுக்கொள்ள நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். So with that attitude, then we have a qualification for knowledge. ஆகவே அந்த ஒரு மனநிலை இருக்குமே ஆனால் நமக்கு ஞானத்தை பெறக்கூடிய தகுதி ஏற்படுகிறது. In this verse here we have a discussion of these types of jiva. இந்த பதத்தில் இத்தகைய இரண்டு விதமான ஆத்மாக்களை பற்றிய விவரணம் இருக்கின்றது. One is in the liberated. ஒன்று முக்தி அடைந்த நிலை. He does not believe he's the body. அவர் தான் இந்த ஜட சரீரம் என்பதை நம்புவதில்லை. So there are two types of these jivas who don't believe they're the body. ஆகவே தாங்கள் இந்த சரீரம் அல்ல என்று நம்பக்கூடிய நிலையில் இரண்டு வகையான ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள். There is the eternally liberated nitya-mukta who associates with the Lord in the spiritual world and never falls into illusion of the material world. ஒன்று நித்திய முக்தர்கள், இவர்கள் நித்தியமாக பகவானுடன் ஆன்மீக உலகத்தில் உறவு கொண்டிருப்பவர்கள். இவர்கள் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் தங்களுடைய நிலையை எழுந்து ஜட உலகிற்கு ஜட சரீரத்தை பெறுவதில்லை. And then there is the jiva who was vada, who is in the material world in illusion, but through the process of bhakti he transcends the world and he also becomes liberated. மற்றொரு வகை என்னவென்றால் பந்தப்பட்டிருந்த ஆத்மா பக்தியின் காரணமாக பக்தியை பயில்வதன் காரணமாக இந்த ஜட சரீரத்தை விட்டு ஜட உலகத்தை கடந்து ஆன்மீக உலகத்தில் முக்தி பெற்ற ஒரு ஆத்மாவாகும். So such a person is called sadhana-siddha. He reaches that perfect state. அத்தகையோர் சாதன சித்தர்கள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். சாதனையின் மூலமாக அவர்கள் சித்தி பெறுகிறார்கள். The other person is called nitya-siddha. He's always in a perfect state. He doesn't have to do sadhana to get to that state. மற்றவர்கள் நித்திய சித்தர்கள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். எப்பொழுதுமே அவர்கள் குறைகளற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அந்த நிலையை அடைவதற்கு சாதனை என்பதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. And the one who is in the material world and achieved the spiritual world, we can also call him a buddha-mukta. He was in a state of bondage and he got liberation. மேலும் இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து முக்தி பெற்ற ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தவர்களை நாம் பத்த முக்தர்கள் என்று சொல்லலாம். ஏனெனில் ஒரு காலகட்டத்தில் பந்தப்பட்ட நிலையிலிருந்து விடுபட்ட முக்தி என்ற நிலையை அடைந்தவர்கள் ஆவார்கள். So therefore there are two types of jivas in the spiritual world. ஆகவே ஆன்மீக உலகத்தில் இரண்டு வகையான ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள். There's the nitya-siddhas and there is the sadhana-siddhas. நித்திய சித்தர்கள் மற்றும் சாதன சித்தர்கள். But of course, in the spiritual world, we don't distinguish between them. எப்படி இருந்தாலும் ஆன்மீகத்தில் இவர்களுக்கு இடையே நாம் வித்தியாசப்படுத்தி பார்ப்பதில்லை. One person in the spiritual world, he never looks at another associate of the Lord and says, you're a sadhana-siddha, I'm a nitya-siddha. நித்திய சித்தர்கள் என்பவர்கள் சாதன சித்தர்களை ஒரு கீழ்நோக்கான பார்வையுடன் பார்ப்பதில்லை, அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளாமல் இருப்பதில்லை. They become non-different. அவர்கள் வேறுபாடற்றவர்களாகி விடுகிறார்கள்.
but the terminology is used to distinguish them to show that some jivas never fall in the material world, and some are in the material world and they attain the spiritual world. ஆனால் இத்தகைய விளக்கங்கள் நாம் விவரிப்பது ஏனெனில் சில ஆத்மாக்கள் எப்பொழுதும் தங்களது நிலையை இழக்காமல் ஆன்மீக உலகத்திலே இருக்கிறார்கள் என்பதற்காகவும் மற்றவர்கள் ஜட உலகில் பந்தப்பட்டு அந்த நிலையிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறார்கள் என்பதை அறிவதற்காகவும். So the Nitya-siddhas never were in a state of bondage. ஆகவே நித்திய சித்தர்கள் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் பந்தப்பட்ட நிலையில் இருந்ததில்லை. And in the future, they will never be in bondage. மேலும் எதிர்காலத்தில் கூட அவர்கள் எந்த ஒரு நிலையிலும் பந்தப்பட்டு இருப்பதில்லை. Sadhana-siddhas were in a state of bondage. சாதன சித்தர்களோ பந்தப்பட்ட நிலையில் இருந்தார்கள். But once they're in the spiritual world, they never fall into the material world again. ஆனால் ஆன்மீக உலகை அடைந்த பிறகு திரும்பவும் அவர்கள் தங்கள் நிலை இழந்து ஜட உலகிற்கு வருவதில்லை. So the only difference is the path. ஆகவே இதில் வேற்றுமை என்னவென்றால் அவர்கள் செல்லும் வழி. In the spiritual world, there is no path. ஆகவே இந்த ஆன்மீக உலகத்தில் கடந்த காலம் என்பது இல்லை. So therefore, a jiva who came from the material world, even though he came from the material world, nobody sees him as someone coming from the material world. They think of him eternally in the spiritual world. ஆகவே ஆன்மீக ஜட உலகிலிருந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்த ஆத்மாக்களை அங்குள்ளவர்கள் யாரும் அது ஜட உலகிலிருந்து வந்தது என்று நினைப்பதில்லை, கருதுவதில்லை. ஏனெனில் அங்கிருப்பவர்கள் அனைவரும் நித்தியமாக இருப்பவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். The jiva in the material world identified with body, he is called baddha, in bondage or a conditioned state. ஆகவே இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கும் ஆத்மாக்கள் பத்தர்கள் என்று கருதப்படுகிறார்கள், எப்பொழுதும் பந்தப்பட்ட நிலையில் இருப்பவர்கள். So this is also said to be without beginning. மேலும் இதற்கு எந்த விதமான ஆரம்பம் இல்லை என்றும் விளக்கப்படுகிறது. However, if one does sadhana, then one becomes sadhana-siddha. So therefore, that bondage is not eternal in the future. ஆகவே ஆனால் ஒருவர் சாதனை என்பது செய்வதன் மூலமாக சாதன சித்தர்கள் ஆகி இந்த பந்தத்திலிருந்து விடப்பட முடியும். ஆகவே அந்த பந்தமானது நித்தியமானதல்ல. But it is the choice of the jiva whether he wants to stay in the material world or whether he wants to get out of the material. ஆனால் இந்த ஜட உலகத்தில் நிரந்தரமாக இருக்க வேண்டுமா அல்லது இதிலிருந்து விடுபட்டு விடுதலை பெற வேண்டுமா என்று நிர்ணயிக்க வேண்டியது ஆத்மாவினுடைய கருத்து. However, once a jiva goes to the spiritual world, then he doesn't fall from that. எப்படி இருப்பினும் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்த பிறகு ஒரு ஜீவாத்மானது திரும்பவும் நிலை இழப்பதில்லை. And why? Because promise of the Lord. ஏன் இவ்வாறு என்றால் அது பகவான் கொடுத்த வாக்குறுதியாகும். He makes an arrangement by enforcing the jiva with the chitta. தன்னுடைய சிற்சக்தியை கொண்டு இந்த நிலையை அவர் உறுதிப்படுத்திக் கொள்கிறார். So therefore, that jiva in the spiritual world is somewhat different from the jiva in the material world. ஆகவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் ஆன்மாவானது ஜட உலகத்தில் இருக்கும் ஆன்மாவிலிருந்து மாறுபட்ட நிலையில் உள்ளது. So they are very similar. They're both deha-stho, and even the Nitya-siddhas deha-stho. That everybody in the spiritual world has this addition of chitta. ஆனால் இவர்கள் அனைவரும் தடச சக்தியை சார்ந்தவர்களே என்ற பொழுதும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் நித்திய சித்தர்கள் கூட தடச சக்தியை சார்ந்தவர்களே என்ற பொழுதிலும் அவர்களுடைய நிலையானது மாறுபட்டு இருக்கின்றது. And the jivas in the material world, they don't have that. Gurumara, I couldn't hear the last part. Jivas in the material world do not have the chitta. மேலும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பவர்கள் பெரும் அந்த சிற்சக்தியானது ஜட உலகில் இருக்கும் ஆத்மாக்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. They are covered by the maya shakti. அவர்கள் மாயா சக்தியினால் கவரப்படுகிறார்கள். Okay. Thank you, Maharaj. Maharaj did make a mention about the demon like Hiranyakashipu who was preaching about the soul. At the same time, he was so much attached to his body and he wanted to remain in the body. It also appears that the practicing devotees and sadhakas are also in kind of there are this kind of category, Maharaj, because they are also attached too much to the fearful of the body's existence and things like that.
நீங்கள் விளக்கும் பொழுது ஹிரண்யகசிபு போன்ற அரக்கர்கள் கூட தங்களின் சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்பதை பற்றி போதிக்கிறார்கள். மேலும் ஆனால் அவர்கள் இந்த சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள், பற்றுக்கொள்கிறார்கள். அதே போன்றுதான் இன்றைய நிலையிலும் பக்தியை பழகுபவர்கள் கூட இந்த ஞானத்தை பெற்றிருந்த போதிலும் போதித்த போதிலும் தங்களுடைய சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார், பல்வேறு விதமான பயங்களினால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறார்களே. The difference between the devotees with that knowledge and demons is that the demons really don't believe it, but they use that knowledge for their own purpose. இந்த பக்தர்கள் இந்த ஞானத்தை பெற்றிருப்பதற்கும் அரக்கர்கள் அந்த ஞானத்தை கொண்டு இருப்பதற்கும் வேற்றுமை என்னவென்றால், அரக்கர்கள் அந்த ஞானத்தை தங்களுடைய சுயநலத்திற்காக மட்டுமே உபயோகித்துக் கொள்கிறார்கள். The devotees may not be fixed in that knowledge, but at least they don't misuse that. பக்தர்களோ அந்த ஞானத்தில் நிலைத்திருக்காமல் போகலாம், ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்கள் அதை துஷ்பிரயோகம் செய்வதில்லை. A few online questions. Maharaj, in yesterday's class, you said that the Supreme Lord told Lord Shiva to preach Mayavada and misled people, as everybody is not qualified for the real knowledge. But when the same Supreme Lord came as Sri Chaitanya Mahaprabhu, he distributed Krishna Prema, which is highest knowledge, even to unqualified people. How do we properly understand this? நேற்றைய வகுப்பில் முழுமுதற் கடவுள் சிவபெருமானிடம் மாயாவாதத்தை பற்றி பிரச்சாரம் செய்து மக்களை தவறான வழியில் திசை திருப்ப வேண்டும் என்பதை பற்றி கூறினார் என்று கூறினீர்கள். பட் ஆனால் அதே சமயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்து முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ண பிரேமையை அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இது உன்னதமான ஞானம். தகுதியற்றவர்களுக்கு எவ்வாறு இது தரப்படுகிறது, நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So the Lord, by His mercy, does different things at different times. பகவான் தனது கருணையின் காரணமாக பல்வேறு நேரங்களில் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு விஷயங்களை செய்கின்றார். And thus He has different processes in different yugas. இவ்வாறாக அவர் பல்வேறு யுகங்களுக்காக பல்வேறு விதமான வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கின்றார். And similarly, different forms of the Lord are worshipped different times. மேலும் பகவானது பல்வேறு விதமான ரூபங்கள் பல்வேறு நேரங்களில் வெளிப்படப்படுகிறது. And in fact, Krishna only comes once in the day of Brahma, so most of the time people are not worshipping. உண்மையில் சொல்ல போனால் கிருஷ்ணர் பிரம்மாவினுடைய நாளில் ஒரு முறையே தோன்றுகிறார். அதனால் பெரும்பாலான மக்கள் கிருஷ்ணரை வெளிப்படுவதில்லை. And similarly, Lord Chaitanya only comes in Brahma. அதே போன்று தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கூட பிரம்மாவின் நாளில் ஒரு முறையே தோன்றுகிறார். So throughout the day of Brahma, usually the jivas do not get the mercy of Krishna or Lord Chaitanya. ஆகவே பிரம்மாவின் அந்த நாளின் அந்த பகுதியில் இல்லாதவர்கள் சாதாரணமாக கிருஷ்ணருடைய கருணையோ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையோ பெறுவதில்லை. So by His great mercy, then at a certain period in the 28th cycle of Vidvān in the Dwapara Yuga and Kali Yuga, we get the appearance of Krishna and Chaitanya. வைவஸ்வதாரத்தின் 28வது சுழற்சியின் பொழுது பகவானின் கருணையின் காரணமாக துவாபரத்திலும் கலியுகத்திலும் மக்கள் கிருஷ்ணருடைய மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையை பெறுகிறார்கள். So in other words, the Lord is very merciful, but then He shows that mercy in different ways at different times. வேறு வகையாக சொன்னால் பகவான் கருணை மிக்கவரே, ஆனால் அந்த கருணையை வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வெவ்வேறு மாதிரியாக அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார். So He shows mercy as Buddha to some people, as as Shiva or Shankaracharya to others, and then of course He shows avatars and Chaitanya Mahaprabhu to others. அவர் புத்தராக சில மக்களுக்கு கருணையை கொடுக்கின்றார், சிவனாகவும் சங்கராச்சாரியராகவும் தோன்றி சில மக்களுக்கு கருணையை கொடுக்கின்றார். அது போன்று வெவ்வேறு அவதாரங்களை எடுத்து வெவ்வேறு மக்களுக்கு வெவ்வேறு நிலையில் கருணையை கொடுக்கின்றார். அதே போன்று தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அடுத்து ஒரு காலகட்டத்தில் மக்களுக்கு கருணையை கொடுக்கின்றார். Next, Maharaj, Kali Yuga people are very sinful by nature, and even attaining the first level of knowledge, which is spirit and matter, is very difficult. Attaining the second level of knowledge, the Supreme Lord looks even more remote for such sinful people. How do we understand this helpless situation of the Jiva in Kali Yuga?
கலியுகத்தில் ஜீவாத்மாக்கள் ஒரு உதவியற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தாங்கள் ஆத்மா அல்ல, தாங்கள் ஆத்மா தான், ஜடப்பொருள் அல்ல என்பதை அறிவது கூட கடினமாகிறது. இவ்வாறு இருக்கும் பொழுது கடவுளை பற்றி அறியக்கூடிய இரண்டாவது நிலையை அவர்கள் அறிவது என்பது அரிதே. நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So to help the people of Kali Yuga, we have the process of Nam-Sankirtan. கலியுகத்து மக்களுக்கு உதவுவதற்காக தான் நாம சங்கீர்த்தனம் என்ற வழிமுறை பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. And through chanting the holy name, we can get all knowledge. பகவானுடைய இந்த நாமத்தை, புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம் முழுமையான ஞானத்தை பெற முடியும். But Guru Maharaj, without faith, how one can start the chanting also? So knowing the knowledge of the Lord is very basic and important. So they can just hear the name. அவர்கள் அந்த புனித நாமத்தை கேட்கலாம். We have heard that the word Atma refers to body, mind and soul under different contexts. Therefore, does it mean that the devotee must identify himself with the body, mind and soul while serving the Lord under different circumstances? For instance, a devotee has to take care of his body, mind and soul in order to serve the Lord properly in the material world. ஆத்மா என்ற வார்த்தை வெவ்வேறு இடங்களில் உடல், ஆத்மா, மனம் என்பதை பற்றி குறிக்கிறது என்று நாம் காண்கின்றோம். ஆகவே இந்த வெவ்வேறு விதமான புரிதலை நாம் நமது சேவையை செய்யும் பொழுது, பகவானுக்கு சேவை செய்து போடுவது கடைபிடிக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஆகவே நாம் உடல், பொருள் ஆகிய ஆகியத்தை உபயோகித்து பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டுமா? One can do that, but as a devotee, if we're going to take care of the body and take care of the family, etc., simultaneously realize that the body is not the soul. நாம் அதை செய்யலாம். ஆனால் பக்தன் என்ற முறையில் ஒருவர் தன்னுடைய சரீரத்தை போஷிப்பதிலும் தன்னுடைய குடும்பத்தை போஷிப்பதிலும் நேரத்தை செலவழிப்பானால் இறுதியில் அவர்கள் அந்த ஒரு உணர்தலை அறிவது என்பது கடினமாகிறது. Sorry. If a sadhana siddha becomes a gopi in the spiritual world, can he or she give the same pleasure to Krishna matching the Nitya Siddha gopis? As Nitya Siddha gopis belong to the Radha Shakti, whereas sadhana siddha belongs to the deha-stho Shakti. Will they be able to cope up with the expectation of Krishna, who is the embodiment of enjoyment? சாதன சித்தர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் கோபியின் நிலையை அடையும் பொழுது அவர்கள் நித்திய சித்தர்கள் கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே விதமான இன்பத்தை கொடுக்க முடியுமா? ஏனெனில் நித்திய சித்தர்கள், கோபிகள் நிலையில் உள்ள நித்திய சித்தர்கள் ஹலாதி சக்தியை சார்ந்தவர்களாகவும் சாதன சித்தர்கள் தடச சக்தியை சார்ந்தவர்களாகவும் இருக்கிறார்களே, இவர்கள் எவ்வாறு பகவானுடைய எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ய முடியும்? Well, among the siddhas, there's also a very great variety. நித்திய சித்தர்கள் கூட பல்வேறு வகையான நிலையில் இருப்பவர்கள் உண்டு. And in Ujjvala Mani it's described there are different types of sakti. மேலும் உஜ்ஜல நீலாமணியில் பல்வேறு வகையான சகிகள் இருக்கிறார்கள் என்பதும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So many of those will be nitya siddhas. பெரும்பாலானவர்கள் நித்திய சித்தர்களாக இல்லாமல் போகலாம். Some will be in higher positions, some will be in lower positions. சிலர்கள் மேலான நிலையில் இருக்கலாம், சிலர்கள் தாழ்ந்த நிலையிலும் இருக்கலாம். So the aspiration of the jiva in the material world, if we follow Chaitanya Mahaprabhu, is to ultimately relate with the highest sakis of all, that is Radha and her group. ஆகவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இந்த சடவுலகில் பின்பற்றுபவர்களுடைய குறிக்கோள் என்பது உன்னதமான சகியான ராதையின் நிலையை பின்பற்றுவதே ஆகும். And we get the assistance of the material world of Guru. மேலும் இந்த ஜடவுலகில் நமக்கு குருவினுடைய வழிகாட்டுதலும் கிடைக்கின்றது. And in the spiritual world, he will also have a spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தில் கூட நமக்கு இந்த விதமான ஆன்மீக சக்தியின் உதவி கிடைக்கின்றது. And because the relationship is eternal, therefore guidance will be given in the spirit also.
நம்முடைய இந்த உறவானது நித்தியமானது என்பதனால் ஆன்மீக உலகத்தில் கூட நமக்கு வழிகாட்டுதல் என்பது கிடைக்கின்றது. However, among the personalities there, obviously, those who are the nitya-siddhas will have greater status. எப்படி இருப்பினும் அங்குள்ள நபர்களில் நித்திய சித்தர்கள் என்பது உயர்வான ஒரு நிலையை பெற்றிருப்பார்கள். And they will also give instruction. மேலும் அவர்கள் நம்மளுக்கு வழிகாட்டுதலுக்கான கட்டளைகளையும் கொடுக்கிறார்கள். So in the spiritual world, then we have many gurus. ஆகவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்த போதிலும் நமக்கு பல்வேறு வகையான குருக்கள் இருப்பார்கள். One more question is there, Maharaj. We have heard that the word Atma refers to. Oh, that has been answered already. Yeah. So Maharaj, looks like it may be easier to perform bhakti after realizing Atma. So can devotees aspire for this stage even though his ultimate goal is prema? ஆத்மா என்ற நிலையை உணர்ந்த பிறகு பக்தியை செய்வது என்பது எளிதாக இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது. ஆகினால் பக்தர்கள் அந்த நிலையை அடைந்த பிறகு பிரேமை என்பதற்கு முயற்சிக்க வேண்டுமா? To realize Atma is even more difficult because you would have to do jnana or yoga, which are considered more time-consuming and more difficult to perform. ஆத்மா என்பதை உணர்வது மிகவும் கடினமான விஷயமாகும். ஏனெனில் அதற்காக நாம் ஞான யோகம் அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். இவற்றை கடைபிடித்து பழகுவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு வழிமுறை. Whereas bhakti is easier to perform, quicker, and automatically includes all knowledge. பக்தி யோகம் என்பது கடைபிடிப்பதற்கும் பின்பற்றுவதற்கும் எளிமையானது, சுலபமானது என்பது காரணமாக மற்றும் அது இந்த வழிமுறைகள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்பதால் எளிதானதாகும். Maharaj, is it that only Vrindavan Krishna appears once in a day of Brahma? Is he the same as Vasudeva Krishna? If not, does Vasudeva Krishna appear more than once? விருந்தாவன கிருஷ்ணர் தான் பிரம்மாவின் நாளில் ஒருமுறை தோன்றுகிறாரா? அவர் வசுதேவ கிருஷ்ணர் அவரும் ஒன்றா? அப்படி இல்லை என்றால் வசுதேவ கிருஷ்ணர் ஒரு முறைக்கும் அதிகமாக காட்சியளிக்கிறார், தோன்றுகிறாரா? The forms that appear in Vrindavan, Mathura, and Dwarka, they only appear once. விருந்தாவன், மதுரா, தாரகா என்ற இடங்களில் தோன்றும் ரூபங்கள் தூய்மையானவை. Thank you, Maharaj. Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. So let's all chant for the devotees who are inflicted by COVID and other